Japan's Prime Minister Sanae Takaichi has announced she will dissolve parliament on Friday to pave the way for a snap general election on February the 8th. She's hoping to secure a stronger mandate to advance her policy agenda. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. Question. When did the move happen? The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. 호주 하원은 전국적인 총기 환매 프로그램을 승인하고 총기 면허 신청에 대한 새로운 확인 사항을 도입하기로 가결했습니다. 이 조치는 본다이 해변에서 발생한 치명적인 총격 사건 이후 한 달 만에 나온 것입니다. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. Lower House, the larger group of people, 그 두 집단 중에 더 커다란 집단인데요. Who makes laws in a country, 국가의 법을 제정하는. Usually consisting of elected representatives, 선출된 대표자들로 구성이 되는데요. Such as the House of Commons in the UK, 영국에서는 House of Commons라고 불리고, or the House of Representatives in the US, 미국에서는 House of Representatives라고 불리는 하원이 되겠습니다. 참고로 upper house 하게 되면 상원이 되겠습니다. Buyback, an arrangement, 어떤 약정인데요. In which, 이 약정 속에서는 a business or person sells something, 어떤 사업체나 사람이 뭔가를 팔고요. Especially shares in company, 특히 어떤 회사의 주식 같은 거죠. And then, 그리고 나서 buys them again, 다시 사는 겁니다. According to an agreement, 합의에 따라서 환매라는 의미가 되겠습니다. His company have just announced a $1 billion stock buyback 하게 되면 그의 회사가 방금 10억 달러 규모의 자사주 매입을 발표했습니다. Institute, 명사로도 쓰이는데요. 본문에서는 동사로 쓰였습니다. To introduce a system, policy, etc. 어떠한 시스템이나 어떤 정책을 도입하는 거죠. or start the process, 어떠한 절차를 시작하는, 도입하다, 시작하다라는 의미가 되겠습니다. The new management intends to institute a number of changes. 새 경영진은 여러 변화를 도입하려고 의도하고 있습니다. Firearm, a gun, 총인데요. That can be carried, 소지할 수 있는 총기라는 의미가 되겠습니다. The police were issued with firearms 하게 되면 경찰은 총기를 지급받았습니다. Deadly, causing or likely to cause death, 죽음을 초래하거나 죽음을 초래할 것 같은 치명적인이라는 의미가 있고요. Extreme, 극도이라는 의미. Extremely effective, 아주 효과적인. So that no defense is possible, 그래서 방어가 불가능한. 아주 효과적인, 강력한이라는 의미도 되겠습니다. We sat in deadly silence 하게 되면 우리는 완벽한 침묵 속에 앉아 있었습니다. 쥐 죽은 듯한 침묵 속에 앉아 있었습니다. The lower house of Australia's parliament has voted. 호주 하원은 투표를 했습니다. To approve a national gun buyback program. 그래서 전국적인 총기 환매 프로그램을 승인했습니다.
and institute new checks on firearm license application. 그리고 새로운 총기 면허 신청에 대한 확인 사항을 도입하기로 했습니다. The move comes a month after. 이러한 조치는 한 달 만에 나온 것입니다. The deadly shooting at Bondi Beach. 본다이 해변에서 발생한 치명적인 총격 사건 후에. lower house, 양원제에서 하원을 의미하는데요. 참고로 상원은 upper house라는 명칭이 있고요. 미국에서는 senate, 영국에서는 house of lords라고 하는데요. 하원의 경우에는 lower house라는 말이 있고요. 미국에서는 주로 house of representatives, 영국에서는 house of commons라고 불리웁니다. voted to approve, 승인을 하기 위해 투표를 했다, 목적이 아니고 투표를 해서 승인을 했다, 결과적으로 해석을 하셔야 매끄럽겠습니다. 총기 허가 신청에 새로운 체크사항을 도입한다, 확인사항을 도입한다는 건데요. 변화를 줘서 결국 심사를 강화한다는 의미가 되겠습니다. move 하게 되면 물리적인 의미로 움직임, 추상적인 의미로는 조치가 돼서 the move comes 하게 되면 이러한 조치, 앞서 나온 내용은 이때 나온 것입니다가 되겠습니다. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. And institute new checks on firearm licence applications. And institute new checks on firearm licence applications. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. 오늘의 뉴스는 본다이 해변 총기 난사 사건 후 한 달 만에 총기 환매 허가 및 총기 허가 신청 심사를 강화하는 법안을 가결한 호주 하원에 관한 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. The lower house of Australia's parliament has voted to approve a national gun buyback programme and institute new checks on firearm licence applications. The move comes a month after the deadly shooting at Bondi Beach. Question. When did the move happen? 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.